Привет, всем здравствуйте, меня зовут Наташа, и мы продолжаем играть в Потерянный горизонт. У нас произошло очень много событий, то есть наш герой потерял свою спутницу Ким, к сожалению. Я не очень расстраиваюсь по этому поводу, потому что я уверена на 105%, что она жива, и мы с ней еще и встретимся. Второе, мы сейчас, естественно, уже не в Китае и не в Тибете, как вы видите, а мы находимся в Марракеше, куда мы прибыли по следам профессора Хейса, у которого находится некий артефакт, драгоценный камень, изумруд, который нам очень-очень нужен. Вот сейчас мы занимаемся поисками профессора Хейса. Но меня очень радует, вот, смотрите, птички летают какие-то, огромный какой-то минарет или мечеть. Меня очень радует смена обстановки, потому что, несмотря на всю красоту этих снежных горных локаций, они уже порядком поднадоели. Что за знак? Нам jewelry, нужно в buy тюрьму, jewelry, я так понимаю. clean, repair, grind gemstones. You buy here now. Jamil has best prices far and wide, just no understanding of good grammar. Ладно, не придирайся, Фентон. Какие интересные решетки на окнах. Интересно, для чего они? Так, с этим парнем, с ювелиром мы можем поговорить. Хорошо. С заклинателем мы можем поговорить. Ну, давайте. Давайте He's посмотрим probably на the него owner of the сначала. jewelry shop. I've got to stop putting minor frivolities ahead of life and death rescue missions. I need to go to the gendarmerie and talk to Hayes. Думаю, с этим у нас будут проблемы, чтобы нам дали с ним поговорить. Ну ладно, а что заклинатель? A С ним ты skinny тоже? old man. He's sitting in front of a basket. Я думаю, что эти I ребята should нам... probably visit Hayes in the gendarmerie. Понятно, он не дает нам это сделать. Но думаю, позже нам все-таки придется с ними поговорить. Здесь больше ничего нет. Туда я могу идти? Нет, только в город, на базар. Пошли, посмотрим на базар. Как здесь все красочно и красиво. Ну правильно, это же Восток. Ну давай с этого A лотка thimble начнем. rigger. You have to follow the cups and guess which one holds the ball. О, это я люблю. First, Давай I've got to find попробуем. Professor Hayes. Perhaps there'll be time for a little game later. Да что ж ты мне не даешь ничего сделать-то? Смотри, здесь сколько народу. С кем можно It's a shop поговорить? selling pots, which is not very exciting. Ну ладно, Nothing I want to buy, and no salesman lurking around either. ясно. Typical Moroccan clothing. The shopping spree can wait. I've got to find Hayes first. Так, судя по всему, он мне в пустыню. Не, ну в пустыню нам явно рано. Давай афишу хотя бы дай прочитать. Visit the Great Berber Festival and enjoy dancing, music, and traditional delicacies. Just north of the town and easy to get to. Да, будет неплохо. С этими товарищами не могу поговорить. Тут еще есть зеленщик. Да, похоже, мы здесь надолго. Ладно. Я знаю, All kinds of что exotic fruits and мы с ними vegetables. сейчас не будем разговаривать, это уже понятно. I can't spend the little time I have left shopping. Все, я поняла. Красиво, но явно это нам все понадобится в будущем. Что тут у нас есть еще? В пустыню, наверное, мы тоже не пойдем пока. Нам, наверное, в северный выход надо. Ну, давайте в Красильную. А в Красильную я могу зайти, интересно. I should find Professor Hayes before... Ясно. I should find Professor... Понятно все с тобой, Фентон. I've got to find Professor... Ясно. Все, я все поняла. Какой ты нудный парень. Пойдем в жандармерию, в которой нас все равно не пустят, и вот тогда-то, я уверена, все эти люди нам понадобятся. That's the gendarmerie.
Да, очень приятно. Пост де Полис. Написано по-французски, кто не знает, Марокко в те времена еще был французской колонией. О, курочки. Туда могу пойти? Нет, это конец экрана, ладно. А, это на базар. Колодец. I don't think this well sees much use. С чего ты взял? Looks like the gendarmery's car. Попробуем его угнать. I don't need to add auto theft to my list of misdemeanors. Ну, почему бы и нет? Какой ты скучный, Фентон, сегодня. Нудный и скучный. Я понимаю, что на тебя так подействовала потеря Ким, но... I beg your pardon. Bonjour. How can I help you? Да нет, давайте сразу к делу. I'm looking for Professor Hayes. I was told I could find him here. That is correct. Professor Hayes is a guest in the cell behind me. Could I speak to him quickly? I am afraid that's impossible, sir. While investigations are ongoing, Professor Hayes is not allowed contact with anyone. That was a direct order. But it's really very urgent. I'm sorry, monsieur. The situation would be very different on payment of bail, of course. Bail? Naturellement. The judge has set bail, upon payment of which Monsieur Hayes can be released. How much is the bail? 200 francs. I see. That's 200 francs more than I have. I assume you have the funds. Don't worry. I'll raise the capital somehow. You may bring the money to us anytime. Ну давайте, про прекрасный That автомобиль. handsome vehicle outside. Ah, the pride of the gendarmerie. 35 horsepower, 3 gears, and 0 to 60 in 45 seconds. You certainly seem to like it. Мне нравится, что здесь продумано все до такой степени, что они все говорят по-английски, конечно, но все говорят именно с тем акцентом, ну, представителя той национальности. То есть немка-графиня говорит с сильным немецким акцентом по-английски, а этот офицер с сильным французским акцентом. Мне это реально нравится. The bail money is 200 francs. Oui, 200 francs. And what if I ask really nicely? Тебя Monsieur, выпнут под зад. we may be on African soil, but this is not a bazaar. It is the gendarmerie of the French Republic. An honorable judge has set the bail at 200 francs and it shall stay there. Oh well. Worth a punt. Do you have any other requests? Да нет, That's конечно. everything for now. I wish you a pleasant day, monsieur. Какой же ты нищий, Фентон. Насколько я знаю, 200 франков не такая уж и большая сумма. Professor Hayes is in this cell. Эй, I профессор. don't think that the gendarme would Да, like that. я знала, но... A particularly uninteresting desk. Да, но это... That must be the official stamp of the gendarmerie. Давай The попробуем ее gendarme will свистнуть. not be too pleased if I steal stuff from his desk. More importantly, I might end up in there with Hayes. I need to distract him first. This part of Morocco is a French protectorate. Настоящий живой жандарм. Понятно. Hey, young man, А ты кто Who? такой? over here, from the cell window. А, это Hayes? профессор Хейс. Professor Hayes? Где камень? Отдавай. Shh, we have to be quiet. What do you want from me? My name is Paddock. Что Fenton мне это Paddock. напоминает? Not so loud. Somebody in your shop told me I could find you here. The friendly Monsieur Lacoste, no doubt. In these somewhat embarrassing circumstances, I think we can save ourselves any formalities. So tell me, what brings you here? I need your help. Do you remember your Tibet expedition about 14 years ago? Are you joking? How could I forget? It all began with that expedition. Call it fate or maybe destiny, but I don't believe it was chance that brought me there. Then the name Yen Wang means something to you. Of course. But
Why on earth are you interested in this expedition? Yen Wang was an old friend of mine. He died a couple of days ago, and I used his maps from that time to try and find an expedition that's disappeared in Tibet. We reached the Kembalung Valley, but found a Nazi squad occupying the monastery there. Stop, stop! Are you trying to tell me that you have found the actual Kembalung Valley? Well, I mean, technically the Nazis found it first. I just followed them. But they'd killed all the monks. And what about you? Did you enter the monastery itself? While I was searching for my friend, the leader of the expedition, I found a secret chamber. There were these symbols all over the walls. The same as the ones Yen Wang drew. He translated them using your notes. Yes. When we were preparing for the expedition, I found a previously unknown script in a library in Nepal. I don't suppose you deciphered the symbols in the chamber? Well, in a way. Yen Wang's niece actually did the translation bit. But you know, I got her there in the first place. It was all nonsense, though. Sleeping dragons and gates and fairies. But then there was something about a key. You can find it by viewing the Keeper's map through the eye of the dragon. I know it sounds crazy, but my friend disappeared in that chamber. I need to find him. Yen Wang wrote that you found the remains of a map and a gemstone during your expedition. Perhaps, my friend, we should all be more open to belief in such stories. After all, Schliemann's belief in Homer's stories led him to find Troy. This is probably the greatest news of my entire life. We need to get out of here. I have the Eye of the Dragon. If your translation is correct, Хорошая then новость, I now know what to do with профессор. it. I will finally find Shambhala. After all this time. Shambhala. The Nazi leader talked about Shambhala. What is a Shambhala? The Buddhists call it Shambhala, but it's much, much older than Buddhism or any other religion on this earth. The Nazis want to find it as well. How ironic. For years, no one believed me, refused to fund a second expedition. I lost my reputation and my job. But I knew I was in the right. And now, the Nazis of all people are drawing the same conclusions as I did. Even if only a fraction of what I found out about this place is true, it would be a major catastrophe if the Nazis were to find Shambhala. Do they know about me and the Eye of the Dragon? Already on their way. My, you do bring a sense of adventure with you, don't you? Get me out of here, and I'll tell you everything that I know. Not a second has passed over the last 14 years when I didn't think about finding Shambhala. Oh, my heart. All this excitement is too much for me. Are you ill? Not ill, but not young either. Could you do me a favor? There is a small case in my shop with an ornament on the lid. My heart drops are in there. Please get it from the cost. What about the dragon eye thing? Isn't that more important? Forgive me, young man. We only met 5 minutes ago. I'm not willing to part with the eye quite yet. But don't worry. Да, что The вполне cost will never естественно. find Да? it. Bring me the case as soon as possible. Then we'll worry about the eye. Don't forget the Nazis. I'll do my best, but I need to find 200 francs for your bail as well. Yes, of course. Here, take this ring. It's not worth much, but if you can sell it for a few francs, it might be a start. Thanks, Professor. See you soon. Да, но я так думаю, нас ждет куча разных диалогов, где нам нужно будет выбирать ответы правильные. И кому я буду продавать это кольцо? Так, что же мы должны сделать сначала? Попробовать кольцо продать или... Нет, сначала все-таки, чтобы наш профессор не умер, потому что у него сердечный приступ вроде как. Что так у меня экран отдалился? Тут и так хорошая панорама. Наверное, сначала надо сердечные капли попробовать достать. Ну, конечно, он нам их просто так не даст, этот бессердечный человек. Хотя, что ему в сердечных каплях доктора, господи? Ну, как, что-то долгая какая загрузка в этот раз.
Нет, здесь я ничего не могу. Давай вглубь. Вот она, шкатулка. That must be the case with the heart drops. I can't just take it. Everything's been confiscated. Да, ну вряд ли он нам отдаст, он с нас что-нибудь потребует. That's Ладно, Monsieur давай. Lacoste. Да, сборщик долгов. А сборщики долгов такие люди с древних времен, что вряд ли он нам отдаст это просто так. Monsieur Давайте Lacoste. узнаем, что он от нас потребует. Oh, it's you again. Have you found Monsieur Hayes? Yes. And I'm afraid I need your help. Pardon? Professor Hayes asked me to bring him his heart drops. He's not very well, you know. The arrest, the prison. Too much upset for an old man. In any case, the drops are in a small case and I... Excusez-moi, monsieur. Before you go on, I have to stress once more that I cannot possibly hand over any piece from this shop before I have catalogued everything in it. Listen, this man has heart problems. He needs his medication. You can't call red tape on me. Believe me, I've had my fill of red tape in the last few days. You misunderstand me, monsieur. All of Monsieur Hayes' property has been confiscated. However, I can give you an application form. In certain cases of hardship, personal possessions of particular importance may not be seized. Now you see, I would think that vital medication would be one of those items of particular importance. I am not disagreeing with you, monsieur. However, I still need official permission. Present your case to the authorities and get this application form stamped. Ah, bureaucracy. The only thing more dangerous than the Nazis. Да, Фентон, You'll полностью see с me тобой again. согласна. Насчет Au revoir, шкатулки пока бесполезно с ним об этом говорить, это понятно. Ну давай посмотрим, что можно сделать пока именно с этой задачкой, именно с каплями. Потом будем деньги искать. Какая же долгая загрузка-то. Смотрим на этот артефакт, который означает загрузку. Пойдем попробуем у него взять. Ну, конечно, он нам сейчас тоже не будет ставить печать. Это очень грустно. По-моему, первый раз не было таких долгих загрузок, да? Слушай, а может I сейчас don't need to автомобиль? add auto Ясно, он не хочет этого делать. Как же я его буду отвлекать, если он мне откажет сейчас поставить печать? Потому что, по-моему, это тот тоже еще бюрократ. Good day. What do you want now? It's about Professor Hayes. I've known him a long time now, and I know he suffers from heart disease. He seems perfectly healthy to me. Yes, he is, but only if he takes his medication regularly. That's the whole point. I want to fetch his heart drops from his shop. The problem is, I can't get them without official approval. Would you be so kind as to stamp this application form? Pardon. I really cannot do that. Ну да, кто Why? бы сомневался. Is there something wrong with your hand? Here, let me take a look at that. There is nothing wrong with my hand, monsieur. I do not have the authority to grant your application. Contact the head of the department or the judge. They are both back in town tomorrow. Oh, great. You know what? I don't think I'd give you any authority if I were them either. And if you were them, monsieur, you would know better than to insult an officer of the gendarmerie. Now, excuse me, s'il vous plaît. Я знаю одного парня, с которым вы бы поладили. Это тот около губернаторского дворца, солдатик, который не давал нам взять мячик. Да, оказывается, бюрократия — это проблема не только That's everything for now. русской I wish you культуры. a pleasant day, monsieur. Пошел нафиг. Никакого толку от тебя. Так, что-то я могу с ним еще I've поговорить? had a natter with Hayes. Now I need to get him out of prison. Так, да, зачем мне вытаскивать из тюрьмы труп? Как это верно, чё? Как же мне его отвлечь-то? Ну, наверное, мне нужен для этого какой-то помощник. Пойдем со всеми разговаривать. Это будет такая разговорная серия. Похоже. Ну вот, начнем с этого торговца. Нет, давай с наперсточника начнем.
Поиграем в наперстки. Может, выиграем пару монет. Come closer. Wanna play a game? Just 25 francs to play. I'm afraid I haven't got the required startup capital. Can I open with a lower bet? The opening bet is 25 francs. Sorry, but those are the rules. I haven't got that much on me. But hey, never say never. Come back when you've rustled up enough cash. Might get me closer to my 200 francs, but I need some funds to gamble with. Ясно. Это мы рано сюда пошли. Давай с этим поговорим. Assalamu alaikum, my friend. Come and have a look at my local produce. You won't find anything better this side of the Atlas Mountains. What do you have to offer? I can give you perfectly tailored jalabas. I have almost every size and color in stock. Jelly... You have what now? They are the Berbers' traditional costumes that you see here before you, my friend. The jalabas are worn throughout North Africa. Good to know. Я не знаю, зачем мне этот джелаба, у меня все равно нет денег. Ну What does a ладно. jalaba like this cost? We can discuss prices later, my friend. First, take a good look at the stock. Have a good feel of the structure of the fabric. Try something on if you want. Only then will you realize the exceptional quality of my stock. Да я могу хоть замериться. That's all for now. Почему-то он со Perhaps мной I'll не come around говорит again о later. цене. Salam. Салам, салам. Давай к зеленщику. Зеленщик это продает фрукты, овощи. Не знаю, зачем Greetings, он нам нужен. stranger. I have the freshest and juiciest fruits from far and wide. Thanks, I can see that. Can you recommend something special? I just got these juicy figs a short time ago, and the dates are also very fresh. Oh, no thanks. They're not really my thing. Зато по моей обожаю фиги в просторечии инжир. How much do these oranges cost, for example? 10 francs per pound. Well, that's a bit much. What about the pineapples there? 8 francs each. My word, that's more than back home. How long do I have to stand here and bargain till I get these goods at the non-foreigner price? I can't go any lower, I'm afraid. These fruits, they don't grow locally and are transported here by caravan. It's a long journey from here to the coast. This drives the prices up, as you can imagine. If you're short of money, come back this evening. I sell the old fruits at half price before I close my shop. Wasn't planning on being here that long. I'm sorry, but I have nothing to give away. Oh well, who has? Я не знаю, понадобятся ли нам все эти ребята. Если понадобится, то это такой Thanks, будет but I think I'll give it a miss. Salam. Drop by again. супер квест, я бы сказала. Давай сюда зайдем. О, как здесь у вас классно. Почему-то, оказавшись здесь, я вспомнила игру Бенуа Сакаля, не самую лучшую из его игр, но там были очень красивые локации, называлась игра Парадис. И вот здесь что-то почему-то мне навеяло. Смотрите, какие огромные чаны с краской. Every color dye under the sun. Явно мне сюда пока не надо, потому что я не понимаю, что мне с этим делать. I'm not 5 years old. Covering myself in paint doesn't really appeal. Ну что же не хочется-то... Ой, извините, скипнула. Ну там ничего важного не говорили. Есть же даже какой-то праздник такой в Индии, который у нас сейчас тоже, как у нас любят заимствовать всякие праздники, типа Хэллоуина, Valentine's Day. То есть праздник, где они красками с вот этими обливаются. Даже у нас в городе не так давно он был. The man seems to work here. Ну, давай с ним тоже поболтаем, что же. Hello. May I interrupt you? Welcome to my dye factory. What brings you here? Явно я это просто делаю непонятно What зачем, exactly do you пока, dye here? пока мне это не Oh, нужно. simply everything. Cloth and Даже clothing, если потом мне это fabrics, явно wool, понадобится. skins, leather. Ткани, красильни, все это как-то связано. Что нам? How Лекцию do you прочитать produce по these смешиванию dyes? цветов?
They are all natural colors. We extract them from plants, fruits, and minerals, amongst other things. Да, The и red тем color они и here is made ценны. from iron-rich clay, and the green is made from lichen. For some colors, we use ingredients of animal origin. Very good colors come from a certain species of aphids and snails. The purple color there comes from fluid secreted by a particular snail. Wool takes this color very well. Nice. So you can cuddle up in your lovely woolen jumper made from snail secretion. Perhaps your standards in the West are somewhat more backward. Да, бесполезный I've something разговор. else to see to. Хотя я познаватель. Я представляю, сколько Салам. стоят такие краски естественные, которые получаются из убийства кучи животных. У меня еще была какая-то гончарная мастерская, потому что что-то сейчас я ее не вижу. Реально была гончарная мастерская. А, в пустыню я могу сейчас пойти? Да, могу. Не знаю зачем, но давайте сходим. Ah, end of the line. The sign says, danger. Do not cross the salt lake on your own. It seems the salt lake may only be crossed in the company of an experienced guide. And where does one find oneself such a guide? Ну, явно нам туда надо будет, но пока-то нам туда не надо. Окей, это что за палатка? This must be where the lake guide waits. Unfortunately, Да, его нет на месте, явно потому, что он нам не нужен пока. there's hay in the trough. Свистнем сено. I'll take some hay with me, just in case. Хорошо, Фентон, а то у тебя какой-то инвентарь уж совсем это... Ну, пока обратно. Явно нам пока сюда не нужно. Мне кажется, была где-то гончарная какая-то мастерская, что-то я ее не вижу. Длиннющая загрузка. Ну вот, слушай, нам можно продать кольцо, надо было сразу сюда идти. Ну, так кто-то другой сразу бы сюда пошел. Ну я-то явно... Давай. Купи Стоп. кольцо. Don't speak. Let me guess. You are from England, are Мне you не not? нравится его рожа. Сейчас guess. он нам даст копейки Or is it какие. that obvious? Меньше Between you 25 and не me, бери. I heard you talking just now. How can Jamil help you? Well, Stop. I've worked it out. You're looking for a fine necklace for your wife. No, no. A young daredevil like you is not yet died down. You're looking for a diamond for your mistress. well, Either way, your beloved will look like an oriental princess wearing jewelry from Jamil. And I will give you the best prices in town. Buy at Jamil's and you won't regret it. So, what can I do for you, Sidi? Наконец-то ты заткнулся. Как дела? Мне вообще наплевать, как у него дела, честно говоря. listen, Jamil. How much would you give me for this ring? Let me have a look. Ой, сейчас у нас на It's clearly коле... made of gold, and the stone seems to be real as well. But I can see some wear and tear, and the overall design is not of a particularly high quality. Don't play Давай a 200 player, франков Jamil. Stop trying to сразу lower the мне. Ну, price. хотя бы 25. Look, Englishman, I like you, and I wish to be honest with you. Что? You won't get any more than 3 3 francs for a ring of франка? this standard. Это When I грабеж. subtract the rent I pay for my shop and the upkeep of my 7 children, I can offer 2 francs at the most. Это золото, And even this драгоценные will, камни. Ты вообще how do you say? оборзел? Break the bank. Jamil, I can see not 1 foot from my face that you're selling silver rings for 15 francs. Ah, a wise heart is like a rich treasure. Okay, 5 francs, final offer. Because I like you and we are celebrating our jubilee soon, I can also give you a free coupon. If you need a necklace repaired or want some jewelry polished to a shine, Jamil will do that for you for free. Take it or leave it. I hate haggling. God knows why I'm a smuggler. Okay, fine. Ты что, Give с me the ума 5 сошел? francs. Какие 5 франков? Frugality lasts forever. And don't forget your coupon, Sidi. Фентон, ты с ума сошел?
Он продал золотое кольцо с драгоценным камнем за 5 франков. Да, торговаться это действительно не твое. You have lovely jewelry. Thank you, Sidi. Jamil learned the trade from his father and uses selected materials only. С чем я делаю I комплименты этому барыге, Jamil я не also понимаю. accepts jewelry as payment, for a reasonable price, of course. He will repair, restore, and clean your jewelry. Your wish is Jamil's command. I appreciate your business philosophy. Ну еще бы. How's business? Marrakesh is the pearl of the Moroccan imperial cities. And now, with the Berber rebellion in the past, we attract visitors once more. Berber rebellion? I am not an information center city. I'm a jeweler. I see. Unfortunately, I have no money. Ну и I'm что going to мне have another делать с walk этими around 5 town. франками? See you soon, Sidi. Непонятно. А этот что мне может предложить? Good day. May I interrupt you briefly? A tourist! Assalamu alaikum! Can I interest you in a demonstration of my art? I don't technically have time. But why not? Watch very closely. Очень впечатляет только, что мне это дает. Nice job. I'm impressed. Thanks, Sidi. That was lovely. Thanks, my friend. Unfortunately, not everyone here appreciates it. What do you mean? Recently, I was driven out of the bazaar. I'm not allowed to play there anymore. The merchants accused me of scaring away the customers. This flute is something very special. It has belonged to my family for more than 100 years and can produce magical tones. My forefathers were nomads and played music for their camel herds with this flute. Come again? For their camel herds? Exactly. Camels are very sensitive creatures, you know. They always serve their masters faithfully. Nomads need camels in order to survive the desert. Thus, there is a unique bond between an animal and his owner, which can best be expressed through music. Camels can feel the warmth and gratitude emanating from the sounds of the flute, completely different to the ignorant and soulless traders here in town. These peasants do not know good music. Unlike you, my friend. And the camels, of course. Да, но я... Все это очень познавательно. I always Давайте wanted to дальше learn how to послушаем. teach Но я snakes these думаю, tricks. как... I mean, how long on average does it take to teach a cobra to move to the rhythm of the music? Фентон, с чем тебе это нужно? I shall be honest with you, stranger. Like most snakes, my cobra is completely deaf. It does not even hear the music. It just follows the movements of my hands. But the music creates the right atmosphere amongst the spectators. My thirst for knowledge is quenched. Насчет флейты? Может, мне флейта нужна? I'm loving the story you told me about this flute. No wonder, Sidi. The flute is something very special. Is it really true that the sound of a flute has a special effect on camels? Allah is my witness. Can I convince you to give me a demonstration? No offense, Sidi, but in order to find a camel, we will need to leave the town, and my legs aren't what they used to be. If the whole thing really interests you, you can borrow the flute and try it out yourself. Ah, grand. Not so fast, Sidi. There's an old saying that goes, "Give and you shall receive." If I lend you my flute, I'll have to take a break. And when I have a break, I get thirsty. Understood. You'll lend me your flute if I get you something to drink. Yes. Okay? Понятно, значит, не зачем-то, еще пока не знаю зачем. На самом деле, то, что
явно как бы задачи опережает, то есть разговоры опережают задачи. Явно нам понадобится там привлекать верблюдов, но I'll be off пока-то никаких Salam, намеков stranger. на это нет, а диалог уже есть. Это как бы более логично, если бы это все появлялось, все возможность вести такие диалоги, когда появлялась соответствующая задача. Мне нужна вода, 5 франков, блин. Что за I can купон? redeem this coupon at Jamil's jewelry shop and get a piece of jewelry repaired or polished. Да. Что же мне делать с этим бланком там? Тут 25 франков нужно. Что-то как-то в тупике, что ли. А здесь что? Тут That's the еще way to the станция train какая-то station. есть. А, But I понятно. can't leave without the eye. Ясно. Так, тут ничего не появилось, естественно. Что за небольшой знак? Что тут написано? Break for lunch. Guided tours across the lake take place again this evening. Why does that not surprise me? Да, действительно. It's too risky. Ясно. Конечно. Разумно. There's Что? another tent on the other side. Ясно. То есть нам все-таки сюда рано. И что же нам делать? У нас есть купон на чистку драгоценностей, но чистить мне как бы нечего. Есть сено, 5 франков и бланк заявления, на который я не могу поставить печать. Есть еще парень с какими-то балахонами, который не говорит, сколько они стоят. Это он не хочет красть. I don't think this well see. Мне просто кажется, что... I would love to, but if I get caught, I'll end up in the cell with Hayes. I would love to beat the hell out of this fine vehicle, but if I get caught, I'll end up in the cell with Hayes. Тебя не поймают. Так, а здесь что? О, рукоятка. A rusty well crank. Да, ее The поднимем. well's all dried up. But I might find a use or 5 for this crank handle. Рукоятка. Для чего мне 5 монет? Наверное, он с ним не будет I've had разговаривать. enough. Да. Мне нужно сердечное лекарство или 25 франков, я не знаю. Давайте попробуем еще с этим парнем поговорить, который нам не говорил почему-то цену. Этот явно сказал, что... И с этим еще раз попробуем. И все на этом. А, вот она, горшечная-то. Assalamu alaikum. It's you again. What can I do for you? I'm more of a quantity, not quality guy. How much? Before I give you a price, you must realize I own... Yes, you хватит. said that before. I see that shopping for the Western man is not the art it should be. But I like that about you. You are a worthy opponent. A man with character and a strong mind. I'm glad someone sees that. I just wish it weren't you. No offense. None taken, my friend. Perhaps the lady too will see these things when you wear such fine clothing. I shall offer you a special price, my friend. I like you. I think you really want to wear it. Сейчас он назовет And I think какую-нибудь that it is космическую made for цену. you. But you must promise me not to tell anyone about the price. Scout's honor. Good. Then listen carefully, for I can Что? only make this offer once. I will give you this djellaba for just 300 francs. No joke! Do we have a deal? How can I put this politely? Not in a month of Sundays. Sorry, I'm just somewhat financially challenged right now. А, вот. Do you have anything for 5 francs? Сейчас он меня пошлет By подальше. Allah! 5 francs? Are you insulting me, stranger? Okay, okay. Clearly, I'm not going to get very far in here.
That's all Ладно. for now. Может, Perhaps I'll какой-нибудь come around again later. Salam. фрукт мне продадут за 5 франков. Salam. Hello, it's me again. What can I buy for 5 francs? 5 francs will not go far these days. У How вас about 200 half a melon? франков всего за It's from залог. yesterday, but I can give А you вы a good говорите, 5 price. франков не деньги. Or do you want some peppers? They're not the freshest either. Ой, а я не знаю, что мне надо. Подожди-ка. Перец, половинку арбуза. А если я сделаю неправильный выбор? Потому что я не знаю, ни для чего мне половинка может понадобиться, ни для чего перец. Не буду Thanks, but пока I think I'll ничего. give it a miss. Salam. Drop by again. Ну, запомним это. Явно из этого мне Nothing I что-то want to надо. buy, and no salesman lurking around either. Хорошо. Ну, сюда я явно рано пойду. Для чего мне может понадобиться перец It's you или again. а-ля арбуз? What do you think? Care for a little game? I'm afraid I haven't got the Мухи. required startup capital. Can I open with a lower bet? The opening bet is 25 francs. Sorry, but those are the rules. I haven't got that much on me. But hey, never say never. Come back. Понятно. Might get me closer to my 200 francs, but I need some funds to gamble with. Так, погоди. Ну, давай рискнем и купим арбуз, что ли. Salam. Hello, it's me again. А если бы надо будет перец? Ладно. I'll take the half melon. Here you go. Понятно, я еще могу бы это будет Thanks, but I обменять. think I'll give it a miss. Salam. Drop by again. Половинка Half a арбуза. melon? Why on earth did I buy it? I hate melons. I nearly choked on one of these huge seeds when I was a kid. Salam. Hello, it's me again. Я передумала. Can I swap the half melon for something else? I've just realized, that I don't like melons at all. No, I can't do that. Especially when it's just a half one. And you've Sure. touched it as well. Please understand, I don't know where your hands have been. If you knew, you probably wouldn't want it back anyway. Да, печально. Тут, наверное, просто Thanks, but классно, I think если I'll give it a здесь miss. есть два варианта Drop какого-то by again. решения. И с перцем, и с арбузом. Потому что безвыходной явно эта ситуация не станет. То, что я купила арбуз, это однозначно. Здесь такого не может быть, я уверена. Ну, если бы я купила перец просто, я бы как-то по-другому могла это сделать. А с этим что я... Может, надо было с ними со всеми сначала поговорить. Серия can I do for you? разговорная Ah, получилась. nothing just now. I'll come back later. Ясно. Have a nice day. Пока он мне не нужен. Мне вообще кажется, эти парни все мне понадобятся, когда мне зачем-то нужно будет в пустыню. А, этому нужно попить. Слушай, так вот, может я ему арбуз дам? Это же вода. А я сам возьму флейту. Только нафига она мне сейчас, я не понимаю. I've got something refreshing for you. Thank you for your help, Sidi. But normally, I don't eat anything before nightfall. I only drink water. I see. Так это та же самая Yes. вода. Ладно, пока я не знаю вообще, что делать. Так, еще с этим поговорим, сволочью с этой. Скажет он нам что-нибудь новенькое или нет? Зачем я купила этот арбуз? И зачем мне рукоятка? Monsieur Lacoste, Так, you'll see me понятно. again. Au revoir, monsieur. Так, здесь я сохранюсь. Подумаю, поображу, куда же мне вот эти все странные предметы. Арбуз, рукоятка, купон, сено и бланк заявления. Что же мне с этим делать совсем? И вернусь к вам в следующей серии. Пока-пока.